kila pembe ya taifa hili la Kenya. Jina langu ni Suleiman Yeri. Rais mteule William Ruto amewahakikishia wakenya kwamba serikali yake haitahujumu uhuru wa kujieleza au hata kueneza habari mtandaoni au kupitia mbinu nyingine yoyote ile. Akizungumza kwenye kikao cha Kenya Kwanza cha viongozi wote waliochaguliwa chini ya mrengo huo, Ruto amesisitiza kwa mara nyingine kwamba serikali yake haitalipiza kisasi au hata kumhujumu yoyote licha ya tofauti za kisiasa. Amewahimiza viongozi wote waliochaguliwa kutekeleza wajibu wao kikamilifu, kwani Wakenya wote wana matarajio makubwa. The people of Kenya have come to appreciate that there was an election, and they have come to appreciate that there were people who were chosen as leaders. There were others who were assigned other responsibilities. So I want to say that this afternoon, to ask all of us as leaders in Kenya to learn from the people of Kenya who have settled on the issues. They now want us to deliver on the commitments that we gave the people of Kenya. And I want to say to this team that we do not have the luxury of time to waste. We must get on, roll up our sleeves, tighten up our belts, pull up our socks, and begin the process of delivery of our commitments to the people of Kenya. The people of Kenya have not only spoken that loudly on the unity of the nation. In 2013, the government that won in 2013, we had 25% in 31 counties. In 2017, we had 34 counties. We got 25% in 34 counties. This year, we even have a broader mandate because we have won 25% in 39 counties. That broader mandate comes with greater responsibility to every Kenyan. And that is why I want to say from the onset, there will be no room for exclusion of any part of the Republic of Kenya. We are going to govern in a manner that makes sure that no part of Kenya is left behind. No sector of Kenya is left behind. No community of Kenya is left behind. We're going to move together as a nation because the people of Kenya are already telling us that we need to change the politics of our nation and eliminate ethnicity from the equation of the leadership or governance of the Republic of Kenya. And that is, we are going to obey those instructions from the people of Kenya. With that expanded mandate, as I said, comes responsibility which we must account for, and I will be leading this team in making sure that not only Kenya is united, but the delivery of government business is going to be to every part of the Republic of Kenya, making sure that if we move together, we can actually achieve more than by getting divided. Na muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance sasa umeshikilia kuwa una idadi kubwa ya wabunge ya kumchagua atakayekuwa spika wa bunge la kitaifa katika bunge la 13. Katika mkutano wa kwanza wa muungano huo ambao uliwaleta pamoja wabunge, maseneta na magavana waliochaguliwa na ambao uliongozwa na kinara wao Raila Odinga, walikubaliana kumuunga mkono kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuwa spika wa bunge la kitaifa. Hata hivyo, viongozi hao wameshikilia kuwa bado wataelekea katika mahakama ya upeo kupinga matokeo ya kura za urais. Consultations, as my brother Raila has explained, are ongoing. It is obvious that we have very many elected representatives of our people, not even to mention about the members of the county assemblies, who will shortly, in the next few days, be also putting their act together. So we
will continue with our caucuses in terms of the regions, the coast region, the northeastern region, the Nyanza region, the central region. We are all doing this so that people can get to understand each other better. And as results emerge of our consultations, if need be, we will let members of the media know. But the most important matter is to stand in solidarity and to stand together. In fact, we have happily sung the composition by our late brother, Senator Kajwang, may God rest his soul in peace, that nchi hii bado ni mapambano, ili haki mwishowe ipatikane, so that Kenyans can live happily together with each other as brothers and sisters. So, unfortunately, this has happened because of what happened at Bomas of Kenya. And therefore, that process, the legal process continues, the political process also continues. Our figures show that we command the National Assembly. Just like I said the last time, the Senate, our competitors are up by 1, but the National Assembly, we command. We, therefore, after meeting, we must look and plan how we are going to execute our mandate. And that is normal. And our members are taking that up. On the matter of the election, ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Tuachana na masuala ya siasa, sasa tuangazie masuala ya elimu, ambapo shule zote kote nchini zitafunguliwa hapo kesho, kwani kuna hali ya utulivu nchini baada ya kukamilika kwa zoezi la uchaguzi pamoja na kutangazwa kwa mshindi wa kiti cha Rais. Kulingana na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha, shule katika kaunti za Mombasa na Kakamega ambazo zinatarajiwa kuandaa uchaguzi wa ugavana pia hazitafungwa. Children are coming back tomorrow. There's total peace and tranquility. My own relatives are traveling from all over the country to go to where they are going. There's absolute security. You see chiefs and policemen all over. There's no reason for us not to move. So that portal that is open should remain open until the 30th. But I want to assure the general public that because of other issues that may happen as regards this period, should there be a reason for us to extend the opening date for that portal, that will be done either by my successor or my most humble self. So let us not create so many stories. All of us love our children. In fact, the pillar of my life after my wife is now my grandchild. So all of us love our children to that extent, and we don't want to put our children at any risk. I want to avoid another question by giving you hints that when the time comes for the government to proclaim itself on the issue of certain situations, for example, if there's an election somewhere and it will take a day, we are not going to ask our children in boarding schools to go home again. It is far much wiser to ensure that the children who are in boarding school remain in boarding school and do other things and avoid the classrooms where the voting will be taking place. We shall also avoid working with IEBC, avoid them creating tallying centers where children perhaps are going to be using. For example, if a tallying center is supposed to be in a high school, we want to persuade them perhaps to shift the tallying center to another institution of higher learning, like a university, so that the children don't lose any more time as far as we are concerned. In terms of major policy shifts, there are so many people talking about so many things. But I want the government position to be stated as such. We are a government of the people,
by the people, for the people. Therefore, we are not about to make major policy changes when there is an incoming government in the nearest future. If the situation changes and it becomes apparent that it is not so soon, then we shall pronounce ourselves. So let us be fair with what we are saying to ourselves and to our people. Serikali mpya ya kaunti ya Nairobi ina uhuru wa kutupilia mbali huduma za mamlaka ya shughuli za jiji NMS iwapo haitahitaji usaidizi wake. Mkataba wa NMS na serikali kuu unakamilika mwezi wa Oktoba na gavana mpya wa Nairobi ataamua iwapo ataendelea kufanya kazi na NMS au la. Tume ya utumishi wa umma ikiongozwa na Balozi Anthony Mushiri imesema kuwa imepanga mikakati ya kuhakikisha serikali ya mpito inachukua madaraka bila tatizo. Tume hiyo imetoa mwelekeo wa jinsi wafanyikazi wa umma wataendeleza shughuli zao serikalini mpya inapochukua hatamu za uongozi. Advisory number 1 is on a fit for purpose structure of a new government. Advisory number 2 is on recruitment and selection of principal secretaries. Advisory number 3 is on appointment letters for principal secretaries. Advisory number 4 is on delegation instrument and vesting of the role of the authorized officer. Advisory number 8 is on devolution, intergovernmental relations, and modalities for transition of staff from the Nairobi Metropolitan Services and related matters upon the lapse of the deed of transfer between the central government, the Nairobi Metropolitan Services, and the county government of Nairobi. These advisories, and these are advisories, are supposed to ensure that in the event, because there was a deed of transfer which will be expiring in October or November, if the incoming county administration is non-desirous of continuing the contract, then the Public Service Commission will be ready and willing, this is an advisory, to deed back all the services back to the county government of Nairobi. Tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambapo uchaguzi mkuu ukiwa umekamilika, macho yote sasa yanaelekezwa katika maeneo ambayo uchaguzi wa baadhi ya viti haukufanyika. Kaunti ya Mombasa ikiwa mojawapo, haswa kiti cha ugavana. Tobias Chanji amezungumza na baadhi ya waangalizi wa uchaguzi mkuu ambao wanatoa hisia zao kuhusu jinsi zoezi hilo lilivyoendeshwa. Kwa ujumla nafikiri tumekuwa na uchaguzi ambao ni wa amani, katika tukizingatia sisi kama shirika tulikuwa tunafuatilizia katika kaunti 3 ambayo ni Mombasa, Kwale na Kilifi. Naweza kusema kwa ujumla tumekuwa na uchaguzi ambao ni wa amani, hakukuwa na matokeo ambayo labda ni ya utovu wa usalama ama watu kupigana hapa na pale sana kama ukilinganisha na zile elections zingine ama uchaguzi zingine za 2017, 2013 na pia vile vile 2007 na 2008. Jambo lingine ni kwamba pia tungetaka kupongeza wakenya na mahsusi wakaazi na wapigaji kura katika maeneo haya matatu kwa kuthibitisha kwamba wao wameweza kukua kidemokrasia na kwamba hawakubali tena kama wakenya kuhusishwa katika masala ya utovu wa nidhamu na utovu wa usalama mahsusi katika vipindi vya uchaguzi. Kwa hivyo kwa ujumla ni pongezi sana kwa wakenya kwa kudhihirisha kwamba sisi tumekuwa kidemokrasia. Ya pili vile vile ni kwamba tunapenda sana kupongeza polisi ama walinda usalama katika maeneo haya na vile vile kwa ujumla katika Kenya mzima, kwa sababu wamedhihirisha nafikiri katika zile elections zingine ama chaguzi zingine ambazo experience kama Wakenya, polisi ama walinda usalama mara nyingi wamekuwa wakilaumiwa kwamba wao ndio wanasababisha vita na kusababisha utovu wa nidhamu kwa jinsi ambavyo wanaangazia na kulinda usalama. Wanafanya vitu ambavyo vina trigger. Lakini kwa mara hii nataka sana kupongeza walinda usalama na polisi kwa sababu hakukuwa na matokeo ya utovu wa usalama katika kipindi hichi cha upigaji kura katika Kenya mzima kwa ujumla na mahsusi katika hizi gatuzi 3 ya Kwale, Mombasa na Kilifi.
Ijapokuwa ni jambo la kusikitisha kwamba kila tunapokwenda kwa elections tunapata IEBC official mmoja lazima auliwe kwa njia moja ama nyingine. Nafikiri katika election ya 2017 tulipata ndugu yetu na Mungu amrehemu Chris Msando kwamba aliuawa kwa mambo ambayo mpaka sasa hivi Wakenya hawajaweza kuelewa. Vile vile kifo cha huyu bwana Musyoka ambaye alikuwa returning officer kule Embakasi. Sasa haya ni mambo ambayo yanatughadhabisha sisi kama Wakenya, kwa sababu uchaguzi haufai kuwa kipindi ambacho watu wanaregesha labda visasi, ama uongozi haufai kutafutwa kwa njia ya lazima. Kwa hivyo ni muhimu kuwapatia fursa wakazi ama Wakenya waweze kuchagua mtu wanayetaka. Na hilo ndio linatupeleka katika observation nyingine muhimu ambayo nafikiri sisi kama Wakenya tuliezeka hela nyingi na resources, rasilimali nyingi kuhakikisha kwamba tunafanya uchaguzi ambao ni wa amani, lakini hatukuweka rasilimali na hatukuwezeka kuhakikisha kwamba sisi kama Wakenya pia tunachagua viongozi ambao ni wahadhi, ambao hawashughuliki na ufisadi, na viongozi ambao wanastahili kupewa nyadhifa tofauti zile za uongozi. Ijapokuwa tunafurahi kwamba tumepata kupitisha kipindi hichi kwa amani na hakukuwa na ghasia yoyote. Vile vile kwa upande mwingine tunasikitika kwa sababu kuna watu ambao wamechapatiwa nafasi nyadhifa za uongozi na vile vile tunaona kwamba hawakuweza kuqualify ile kihadhi na mambo mengine kama hayo. La tatu ni kwamba pia nafikiri ukilinganisha na zile uchaguzi ambazo zilipita, tunapata wakazi wa pwani pia wamejitokeza kwa wingi, mahsusi katika hizi gatuzi tatu za Kwale, Mombasa na Kilifi, kujitokeza kupiga kura zaidi na kupigana na ile apathy ambayo imekuwa awali kwamba vile vile labda kulikuwa na ile swala la Mombasa Republican Council ya kuambia watu wasiende kupiga kura. Nafikiri hilo tumeweza kulichenga na wapwani wamejitokeza ukilinganisha na wakati ule wa nyuma kwamba wameweza kupiga kura kwa wingi zaidi. Ukiangalia kwa mfano wa mama wamejitokeza kwa wingi, walemavu wamejitokeza kwa wingi, vijana. Kwa hivyo kwa ujumla na wazee pia wameweza kujitokeza kwa wingi. La mwisho ni kwamba IEBC hatujafurahishwa na jinsi ambavyo waliweza kujitaharisha katika kusimamia katika usimamizi wao wa uchaguzi huu. Ukiangalia kwa mfano mambo yaliyotokea kwa mfano Mombasa, vile ambavyo kulikuwa na mismatch ya printing of ballot papers, ambapo ikabidi pia kuelekea kwamba uchaguzi hii wa Mombasa uweze kusukumwa mbele kwa sababu hawakuwa tayari mpaka ile tarehe 23. Unajua jambo la uchaguzi ni jambo muhimu sana, na historia ambayo sisi tuko nayo kama Wakenya, hatufai kutafuta ama kuweka sababu ambazo zinaweza kufanya watu waende kuleta ghasia. Jambo kama lile lilileta suspicion, nimeleta wasiwasi na watu wanashangaa kwa nini mambo kama haya. Gubernatorial election, unapata kuona kwamba kiwango kile cha uchaguzi bado kilikuwa na dukuduku mpaka watu na haijawahi kutokea wakati mwingine wote kwamba uchaguzi mkuu hivi alafu watu wanaenda kucancel election mpaka ifanywe wakati mwingine. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba IEBC hawakuwa wamejitayarisha vilivyo. La pili ni kwamba pia IEBC umeona katika kwa mfano kusambaza zile materials za kupiga kura, kuna vituo vingine ilipofikia ile siku yenyewe ya kupiga kura muda wa saa 4 saa 5 wengine hawakuwa wamefungua vituo. Tunajua vile vile pia kwamba katika zile polling centers yenyewe kulikuwa na mkanganyiko mwingi sana. Zile physical register hazikuwa zimebandikwa in some of the polling stations, na hata watu walikuwa kienda pale wanashindwa kutambua wanafaa kujoin ama kuunga laini gani ndio waweze kwenda kupiga kura. Kulikuwa na mchanganyiko ambao kusema ukweli ilikuwa inatufanya sisi tuangazie tuone kwamba je, IEBC wenyewe walikuwa wamejitayarisha vilivyo hata kutrain wale officers wenyewe ili wahakikishe kwamba wale officers wako tayari katika swala zima la kufanya usimamizi wa uchaguzi kama huu. Na vile vile pia tuliona kwamba kulikuwa na cases za bribery na cases ambapo kwa mfano kuna sehemu fulani katika eneo la bunge la Malindi North, la Kilifi North kule kwa mfano tuliona kuna wapigaji kura ambao walikuwa wanapatiwa ballot papers mbili. Na hiyo ni jambo ambalo linaonyesha kwamba integrity yenyewe pia ya IEBC officials waliochaguliwa pia iko katika hofu.
Shukrani kwa muda wako. Amekuwa ni Yusuf Lule, mkurugenzi mkuu shirika la kutetea haki za binadamu la Huria, akizungumzia kuhusiana na uangalizi wao katika uchaguzi mkuu uliotamatika, na kidogo pia akigusia uchaguzi ujao wa ugavana katika kaunti ya Mombasa. Kumbuka kuwa wale wanaogombea wameelezewa kuwa wana kuanzia leo hadi siku ya tarehe 20 kufanya kampeni zao kuhakikisha kuwa wamejipigia debe na kuwa rai wa kazi wa Mombasa kuweza kuwachagua katika uchaguzi huu wa ugavana. Shukran sana Tobias Chanji kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, viongozi wa dini wamehimiza Wakenya wote kudumisha amani na utulivu wakati huu zoezi la uchaguzi mkuu limekamilika. Aidha, wamewashauri viongozi wanaopinga matokeo ya urais kuelekea mahakamani ili suluhu ipatikane. We want to call for peace and justice and unity in our conversations today, this afternoon. Therefore, we religious leaders drawn from the different faiths in our beloved country, Kenya, take the moment to thank God for hearing our prayers of Kenyans and granting us peaceful electoral process that was completed in the declaration of the presidential results. We have consistently engaged in electoral processes, always seeking to promote the achievements of aspiration of Kenya that is expressed in our national anthem. And I quote the national anthem: "We all sing together, O God of creation, bless our land and nation, justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty, plenty be found in our borders." End quote of our national anthem. We therefore, religious leaders gathered here today, share the following message of inspiration with fellow Kenyans. One, about our nature and especially our spiritual nature of mediation. Being a constitutional democracy, Kenya espouses competitive elections as a channel of choosing political leaders. While we congratulate those who have been elected, we also raise our While we congratulate those who have been elected, we also realize that many others were not successful. So we want to be with them. We know that these brothers and sisters are in need of our healing, special leading, spiritual nurturing, to enable them to move to the next stage of life. Religious leaders and clergy all across the country remain always available to provide the service all Kenyans may need of counseling and spiritual support. On our part, we have commenced the process of reaching out to key political leaders. We have this morning had a fellowship to meet the President-elect, His Excellency Dr. William Ruto. We are in the process of meeting the Right Honorable Odinga and His Excellency the President Uhuru Kenyatta. It is our hope and prayer that this engagement will promote justice, peace and prosperity. We are addressing also the divisions that have been witnessed in the public domain among IEBC commissioners. We recognize the centrality of the Independent Electoral Boundaries Commission, IEBC, in a political process as enshrined in our Constitution and the laws of Kenya. We as religious leaders are concerned with apparent disunity among the commissioners. We have in this regard reached out to the commissioners with them, as we pray with them and listen with them,
to a view of finding out amicable way of going forward. We have done it and it's work in progress. Na viongozi wa Kiislamu nao kupitia mwenyekiti wa kitaifa wa baraza la maimamu na wahubiri wa dini ya Kiislamu Sheikh Abdullah Ateka amewahimiza Wakenya wote kudumisha amani wakati huu taifa lina rais mteule na kujiepusha kuzua vurugu za baada ya uchaguzi mkuu. Aidha, Ateka amesisitiza kwamba viongozi wote wa dini wa Kiislamu watashirikiana na rais mteule William Ruto. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mwaka huu wa election kumekuweko na amani ya kutosha kabisa, kuanzia wakati wa campaign mpaka wakati wa kupiga kura mpaka wakati wa kumaliza kura. Na tunazidi kuomba kwamba hii amani ambayo imekuweko izidi kuendelea. Kitu cha pili, tunaweza kutoa pongezi sana za dhati kwa chairman wa Electoral Commission Bwana Wafula Chebukati kwa kuweza kusimama imara. Jana tulipoona kulikuwa na hali ngumu katika pale Mombasa of Kenya, lakini akaweza kusimama imara, akahakikisha kwamba amemtangaza rais mteule. Pia tunaweza kumpongeza Deputy Inspector General ndugu yetu Nur Gabo kwa kuweza kuhakikisha kwamba baada kulikuwa na tafurani na purukushani katika Mombasa of Kenya, aliweza kuhakikisha kwamba mambo yamerudi sawa, yamerudi normal, na ili Chebukati akapata nafasi nzuri ya kuweza kufanya nini, kutangaza mshindi. Na wakati hiyo kipindi hiki pia ningependa kutoa mwito kwa maimamu wote mahali popote walipo, na pia wasiokuwa Waislamu pia wazidi kuombea Kenya izidi kuwa na amani. Na bila shaka na taarifa hiyo kutoka kwake Sheikh Abdullah Ateka, tunapata pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo zikiwemo zile za ufunguzi wa biashara katika maeneo mbalimbali ya taifa hili la Kenya.